taifa, kwani kilimo ndicho huboresha maisha. Ukitaka kujua haya usipime kipimo, na ukikaa nasi basi utaboresha kilimo. Marahaba, ni Jumamosi nyingine maridadi tunakutana katika kipindi Boresha Kilimo. Hiki ni kipindi ambacho kinaangazia nyanja mbalimbali za kilimo, teknolojia ibuka, hali kadhalika kilimo asili. Hii leo tunaangazia harakati za wanafunzi wa kilimo wanavyostawisha kilimo humu nchini katika Chuo Kikuu cha Jomo Kenyatta cha Kilimo na Teknolojia. Popote ulipo, hujambo na karibu. Mimi ni Laban Shaban. Na ukikaa nasi basi utaboresha kilimo. Ganda la mua la jana, chungu kaliona kivuno. Msemo huu unashabihiana na hali hii. Hizi mabaki ya koko za nazi. Hapa kwenye kitalu hiki hamna mchanga, miche inawekwa kwenye koko za nazi. Wengine waliona takataka, lakini wanafunzi hapa wakasema basi hii ndio dhahabu. Katika kutengeneza vitalu tutatumia koko za nazi. Ili kuelewa hii kwa fusuli kwa wazi, ninaungana na mwanafunzi katika Chuo Kikuu cha Jomo Kenyatta cha Kilimo na Teknolojia, Joseph Kinyua, atueleze zaidi. Wakulima wengi sasa wanakuza miche kutoka kwa zao zima kuwa njia mpya ya kukuza au kuzalisha mimea. Kwa hivyo wanakuza mimea michanga kutoka kwa mbegu au sehemu za mimea. Final year student at JKUAT, Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology, pursuing a Bachelor in Horticulture Science. As well, I'm the chairperson of Horticulture Student Association, JKUAT. This is a club of students doing agriculture-related course, those that are pursuing agriculture and those pursuing BSc Horticulture. But we don't limit other students pursuing different courses. As long as you are passionate about agriculture, you are welcome to join us. So here in Horticulture Association, we have different activity. What we learn in class, the practical part of it. So here we have the propagation of seedling. These are propagation unit, as you can see. We do propagation of seedling. From the nursery, we also do the management, the normal management of the crop. That is from transplanting, the feeding of this crop, the disease and the pest management, and everything pertaining to that crop until we get the final product out of it. We also do the installation of irrigation system, those drips and other sprinkler on anything related to irrigation system. Despite that, we also do the urban smart garden. Those are different kitchen garden, installing different kitchen garden for different people. Maybe they have constructed everywhere, they have a little space, but they desire to have the vegetable at their place, so we do also help them to do those activity. Mbinu ya uzalishaji wa mazao unaotumika katika Chuo Kikuu cha JKUAT ni teknolojia ya kisasa ya kukuza miche bila udongo au kuhitaji kipande cha ardhi ili kukuza miche yako. Aina hii ni njia ya kupata aina mpya ya mmea yenye nguvu pamoja na kuepuka magonjwa. About the propagation, this is where we develop or we get the seed, we plant it, and then we get the seedling. That's the normal production in just a layman language. It's just the production of seedling from a seeds. Maybe instead of doing the direct seeding, because some people buy the seedling from outside or from other source, they just plant direct. But when you have the seedling maybe from the nursery, as you can see, the rate of production will be high as compared with the other method of with direct seeding. Ikiwa mkulima anataka kujiunga na mfumo huu wa usambazaji wa mazao, kuna mambo kadhaa anahitaji kuzingatia ili kupata matokeo bora kutoka kwa uzalishaji wa mimea. In propagation unit, we start with the cocoa pit.
This is the media that we use here. As you all know that coconut, for those who do not know about the cocoa pit, is the remain of coconut, the remaining part. As after we eat the inner part, we remain the outer part, and that's what this what is crushed, and we obtain it as a cocoa pit. But in our country, majority of us, we just waste it. But in other country, they crush and then we buy from them as a media. So here in Horticulture Students Association, we have done a different research and also different project with the assistance of Professor Esonga, and we have come to find the cocoa pit is the best media for propagation of seedling. As we know, cocoa pit grow in the ocean or is in a place where there is a high concentration of salt. So you cannot just plant you cannot plant directly. You need to get the cocoa pit. After here, we soak it for 24 hours. Then from there, we do now wash. Because the salt, the concentration of salt is very high, we have something we call isimeter, and that's what helps us to identify that this salt is just optimal with the issue of the water. And we ensure it's at least 200. Well, from 200 is ready for transplanting. Katika hali nyingi, udongo unaweza kuathiriwa na magonjwa au hata wadudu, kwa hivyo kuufanya usiwe bora kwa uzalishaji wa mazao. Lakini kwa njia mpya ya ukuzaji, mtu anaweza kupata miche mizuri ambayo haina wadudu na magonjwa. The reason we prefer cocoa pit instead of using the soil, cocoa pit is neutral. It doesn't, when you obtain it is not infected with any disease, any nutrient, because you find that you can maybe acquire some soil. Maybe this soil may be lacking a certain macro or micro element, but for cocoa pit it is neutral. So it is for us who will control the nutrient that we are feeding this crop. Another advantage of cocoa pit as compared with the soil is water retention. This cocoa pit is in a position to retain water. In another position, aeration. We can also recycle, so it has so much advantage as compared with the soil. So it becomes the best media for propagation of seedling. Kupitia njia hii mpya ya uzalishaji wa mazao, ambapo mkulima anatumia koko za nazi, mkulima anaweza kusindika tena na kuitumia muda mwingi kueneza miche mipya. Maybe I have a small hole that the seed maybe did not germinate. So the remaining part of cocoa pit, the one that I will recycle. Kupata mazao, mkulima hahitaji shamba kubwa kuotesha miche. Tray zina nafasi nzuri na mtu anaweza kuwa na miche mingi ikilinganishwa na njia ya zamani ambapo atatakiwa kuwa na eneo kubwa ili kukuza mbegu. We have different tray here depending now on the seedling. We have a 66, those are big now, the big cells. We have 128, we have 200, 204. But now the type of the tray you use, it will depend with the type of seedling that you are planting. Like sweet potato, we have the sweet potato which we will be looking after. They require a cell that is large. But for capsicum, as we have seen, it does not just require that much tray because the root, they are just small. So the number of root is what at least will guide you, and also the number, the type of the crop you are doing. So after the cocoa pit is well washed, we just fill it on the tray. After that, you just prepare and make just maybe small holes. Then you place your seeds. Now the seed is there, the seed. Then from there we have now the nursery. This is now the nursery. Wakati wa kukuza miche yako, nyumba ya kioo ni muhimu, ama ukipenda greenhouse, kwani mkulima anaweza kurudisha kiwango cha joto ama kudhibiti kiwango cha joto, jua, na pia anaweza kudhibiti magonjwa na wadudu wakati wa kukuza miche. We have now the nursery. This is now the nursery, but the planting happened outside there. But after we have placed now the seed, the seedling are now brought here is the propagation unit. From here you can see we have the shade net.
because as we know, there is an accumulation of a lot of heat in the nursery, and the shade net help us to reduce the heat intensity, because the seed are still young and you need to take care a lot of it. So from the start, we have now the shade net that reduce the heat intensity. After that, the tray are just placed very well, as you can see just around the nursery. From there, after 3 to 5 days, depending on the weather, the germination will start. Unaendelea kutazama Boresha Kilimo, kipindi ambacho tunaamini kitastawisha kilimo humu nchini. Ninaporegesha kitalu hiki cha pilipili hoho, basi ndio hivyo, nachukua pumziko fupi, halafu tarejea na mengi zaidi. Usiondoke hapo ulipo. Na ukikaa nasi basi utaboresha kilimo.